And so her dreams took flight, the just-risen rosy sun nestled in the boundless blue sky as the gleam of dawn pierced into her room. Long blonde locks, tall, slender body, a perfect smile and a bright blue cap that seemed to mirror the intoxicating color of the sky, dawned on top of her coif tresses. A striking, fearless blue. She was ready. The sky wasn't the limit anymore. The sky was the goal. Good morning, Hef. Pre-board's done, she asked the boarding staff with a charming smile as she smartly walked through her favorite haven. The airport, exuding a perfect aura of poise and chutzpah. A compact, black pilot's bag rolled smoothly behind her on the glossy terrazzo floor. It was an early morning transatlantic flight departing from Paris-Orly Airport headed for Philadelphia. Just when she was about to board the aircraft and head for the flight deck, "Tan, come get your breakfast," summoned her mother from the kitchen. Tanya let out a sigh of despair and landed down to reality. She caressed the doll's hair, then carefully placed it on her ornate dresser and sprinted to her mother. She stuffed a toast with sparsely spread butter on it in her mouth and grabbed a water bottle in one hand. Tanya hurriedly finished her morning meal. "Will 20 tacos suffice for lunch today?" her mother asked quietly. Dejection resonated in her somber voice. "Yes, Ma, I'll buy myself something, don't worry, love you," was Tanya's hasty attempt at helping her mother take heart and curtailing her mother's worries. Tanya had waved her father one last goodbye when he dropped her off to school on that fateful day 6 years back. He breathed his last, unconscious on a hospital bed after a fatal road accident as his wife wailed in inconsolable agony and his perplexed daughter stared at her mother with blank eyes. Too young to comprehend death, but not too young to understand hurt. Since then, life had been painfully arduous for the two hapless loved ones he left behind. Tanya's mother toiled day and night to make ends meet and earn a meager amount to provide for her family. She had suddenly been coerced into becoming the sole breadwinner overnight while mourning in silence. She felt wronged, aggrieved, lost and despondent. Life had dealt her a cruel card that she did not know how to play. She felt like her little bubble of a happy family had been shattered and her wings had been clipped, having lost her father at a delicate age, where daughters held their father's hand to find the most endearing sense of security and lay on their father's chest for solace. Tanya showed precocious characteristics as she navigated the excursion from childhood to adolescence without her doting dad. Beyond all the persistent hardships of their new reality, the ceaseless challenges and the unwavering void she endured lay a determination-driven dream. The dream to fly. The dream to reach the sky. The dream to give her mother a new pair of wings. The dream to be her father's pride. The dream to become a pilot. And this dream burgeoned the day her father had gifted her the pilot doll on her 4th birthday, and the month after, he was gone. The doll's cap was a captivating shade of Egyptian blue. Tanya dreamt of landing a plane in an Egyptian city one day and flying over the longest river in the world. The dream seemed far-fetched, the sky seemed unreachable, but Tanya's doll of dreams was a sign of hope, bedizened in bold blue. Her doll of dreams clung to her like the unrelenting glossy pages of the travel magazines Tanya fondly collected. The doll of dreams went everywhere with her. She took it to the biannual restaurant visits that her mother could afford for them, family gatherings, friends' birthday parties, and when visiting her father's grave. Tanya held her doll of dreams dearly. Over the years, the once tranquil, stable life that Tanya had known only got increasingly difficult at an accelerating pace, much like a plane mustering up speed to take off gradually after taxiing slowly. Yet, the engines on Tanya's metaphorical plane of will to achieve her childhood dream never failed. Its tires were awaiting takeoff and its pilot was in the making. She took her doll to various pilot schools. It sat in her locker on top of her pilot's manuals and aerodynamics textbooks while she was in training and attending aviation classes. Her doll of dreams was realizing her dreams with her, the very dreams that it had helped foster. Months passed with Tanya focused and diligently pursuing a career in flying commercial planes. "Ma, I'm home," she said breathlessly one. Và vì vậy giấc mơ của cô ấy đã bay mặt trời hồng vừa mọc nép mình trên bầu trời xanh vô biên khi ánh sáng bình minh đâm vào căn phòng của cô. Những chiếc khóa tóc vàng dài, thân hình cao, mảnh mai, một nụ cười hoàn hảo và một chiếc mũ màu xanh tươi sáng, dường như phản ánh màu sắc say sưa của bầu trời, được mặc trên những chiếc áo dài của cô. Một màu xanh nổi bật không sợ hãi.
Cô ấy đã sẵn sàng. Bầu trời không còn là giới hạn nữa. Bầu trời là mục tiêu. Chào buổi sáng, report xong chưa? Cô hỏi nhân viên lên máy bay với một nụ cười quyến rũ khi cô thông minh đi qua thiên đường yêu thích của mình. Sân bay toát lên một hào quang hoàn hảo của sự tĩnh tâm và mập mạp. Một chiếc túi nhỏ gọn màu đen của phi công lăn trơn tru phía sau cô trên sàn terrazzo bóng loáng. Đó là một chuyến bay xuyên Đại Tây Dương sáng sớm khởi hành từ sân bay Paris-Orly hướng đến Philadelphia. Ngay khi cô chuẩn bị lên máy bay và đi đến bong bay tan, đến lấy bữa sáng của bạn, Triệu mẹ cô từ nhà bếp. Tanya buông ra tiếng thở dài tuyệt vọng và hạ cánh xuống thực tế. Cô vuốt ve mái tóc của con búp bê, sau đó cẩn thận đặt nó lên tủ quần áo trang trí công phu của cô và chạy nước rút với mẹ cô. Cô nhồi một bánh mì nướng với bơ giải thưa thớt vào nó trong miệng và nắm lấy một chai nước trong một tay. Tanya vội vã kết thúc bữa ăn sáng của mình. 20 taka sẽ đủ cho bữa trưa hôm nay. Mẹ cô hỏi lặng lẽ, đi Jackson vang lên trong giọng trầm cảm của cô. Vâng ma, tôi sẽ mua cho mình một cái gì đó, đừng lo lắng, yêu bạn. Là nỗ lực vội vàng của Tanya trong việc giúp mẹ cô lấy trái tim và giảm bớt những lo lắng của mẹ cô. Tanya đã vẫy tay chào tạm biệt cha cô một lần cuối cùng khi ông thả cô đến trường vào ngày định mệnh đó 6 năm trước. Ông thở cuối cùng, bất tỉnh của mình trên giường bệnh sau một tai nạn giao thông chết người khi vợ ông khóc trong nỗi đau đớn không an ủi và con gái bối rối của ông nhìn chằm chằm vào mẹ mình với đôi mắt trắng. Quá trẻ để hiểu được cái chết nhưng không quá trẻ để hiểu được tổn thương. Kể từ đó, cuộc sống đã đau đớn gian khổ cho hai người thân không may mà ông bỏ lại. Mẹ của Tanya làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm sống và kiếm được một số tiền ít tốn để cung cấp cho gia đình. Cô đột nhiên bị ép buộc trở thành người trụ cột gia đình duy nhất qua đêm trong khi than khóc trong im lặng. Cô cảm thấy bị oan, đau khổ, mất mát và chán nản. Cuộc sống đã giải quyết cho cô một thẻ tàn nhẫn mà cô không biết làm thế nào để chơi. Cô cảm thấy như bong bóng nhỏ của một gia đình hạnh phúc của mình đã bị tan vỡ và đôi cánh của cô đã bị cắt. Mất cha ở độ tuổi tinh tế nơi các con gái nắm tay cha để tìm cảm giác an toàn đáng yêu nhất và nằm trên ngực của cha mình để an ủi. Tanya cho thấy những đặc điểm sơ khai khi cô điều hướng chuyến đi từ thời thơ ấu đến tuổi vị thành niên mà không có người cha yêu thích của mình. Ngoài tất cả những khó khăn dai dẳng của thực tế mới của họ, những thách thức không ngừng và khoảng trống không lay chuyển mà cô chịu đựng đặt ra một giấc mơ quyết định. Giấc mơ bay, giấc mơ để đạt được bầu trời, giấc mơ để cho mẹ cô một đôi cánh mới, giấc mơ trở thành niềm tự hào của cha cô ấy, giấc mơ trở thành một phi công, và giấc mơ này phát triển vào ngày cha cô tặng cô con búp bê phi công vào ngày sinh nhật thứ 4 của cô và tháng sau đó. Ông đã biến mất, mũ của con búp bê là một bóng râm quyến rũ của màu xanh Ai Cập. Tanya mơ ước hạ cánh máy bay tại một thành phố Ai Cập vào một ngày nọ và bay qua con sông dài nhất thế giới. Giấc mơ dường như xa xôi, bầu trời dường như không thể tiếp cận được nhưng con búp bê ước mơ của Tanya là một dấu hiệu của hy vọng, được trang trí bằng màu xanh đậm. Con búp bê của những giấc mơ của cô bám vào cô như những trang bóng loáng không ngừng của các tạp chí du lịch Tanya thu thập được. Con búp bê của những giấc mơ đi khắp nơi với cô ấy. Cô mang nó đến các chuyến thăm nhà hàng 2 năm mà mẹ cô có thể mua được cho họ, các cuộc tụ họp gia đình, tiệc sinh nhật của bạn bè và khi thăm mộ của cha cô. Tanya ôm con búp bê mơ ước của mình một cách đáng yêu. Qua nhiều năm, cuộc sống yên tĩnh ổn định mà Tanya từng biết chỉ ngày càng trở nên khó khăn với tốc độ tăng tốc giống như một chiếc máy bay tăng tốc để cất cánh dần dần sau khi lái xe chậm. Tuy nhiên, các động cơ trên mặt phẳng ẩn dụ của Tanya về ý chí để đạt được ước mơ thời thơ ấu của cô không bao giờ thất bại. Lốp xe của nó đang chờ cất cánh và phi công của nó đang trong chế tạo. Cô đưa con búp bê của mình đến các trường phi công khác nhau, nó ngồi trong tủ khóa của cô trên đầu trang sách hướng dẫn sử dụng phi công và sách giáo khoa khí động học của cô trong khi cô đang đào tạo và tham dự các lớp học hàng không. Con búp bê của những giấc mơ của cô đã thực hiện ước mơ của cô với cô chính những giấc mơ mà nó đã giúp nuôi dưỡng. Nhiều tháng trôi qua với Tanya tập trung và siêng năng theo đuổi một sự nghiệp bay máy bay thương mại. Tôi về nhà, cô nói một hơi.